Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhaktivedanta Swami Nityananda. Sarvashesha Srinivadi Pastanjali Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Krishna Hare Rama reading from Srimad Bhagavatam, Canto 27. This Maharaj comes to number 27. Jāgrat svapnaḥ su-suptam guṇato buddhi-vṛttayaḥ tāsāṁ vilakṣaṇo jīvaḥ sākṣitvena viniścitaḥ. Translation. Waking, sleeping, and deep sleep are the three functions of the intelligence and are caused by the modes of material nature. Living entity within the body, ascertained to possess characters, is different from these three states, and thus remains as a witness to them. Purport: spirit soul actually has nothing to do with the material world, having no permanent or natural relationship with it. Real renunciation means to give up the illusory identification with matter in its subtle, gross forms. Suṣuptaṁ, or deep sleep, indicates sleeping without any dreams or conscious activity. These three states are described by Lord Krishna as follows: sattva jāgrat, vidya, rajasa svapnaḥ adishet, suṣuptaṁ tamaso jantos, turiyam trishu. One should know that wakefulness is born from the mode of goodness, dreams from the mode of passion, and deep, dreamless sleep from the mode of ignorance. The fourth element, pure consciousness, is different from these three and pervades them. Real freedom means sākṣitvena, or to exist as a witness to the functions of illusion. Such an advantageous position is achieved by development of Krishna consciousness. So, previous discussion was on the senses and the mind. இதற்கு முன்னால் புலன்களையும் மனத்தையும் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தோம். And usually we think of our senses operating in the waking state. பொதுவாக நம்முடைய புலன்கள் நாம் விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் பொழுது செயல்படுவதை நாம் அறிகிறோம். But according to the Vedic literatures, we have 4 states of consciousness. ஆனால் வேத சாஸ்திரங்களின்படி நமக்கு 4 நிலைகளில் உணர்வு இருக்கிறது. And these are mentioned in the Upanishads. இவை உபனிஷத்துகளில் பேசப்படுகின்றன. So one, of course, is the waking state. அதில் ஒன்றானது நமது விழிப்பு நிலை. And next is the dreaming state. அடுத்தது கனவு நிலை. The third state, called su-suptam, is deep sleep without any dream. சுஷுப்தி என்பது ஆழ்ந்த தூக்க நிலை, அதில் கனவுகள் இல்லை. And this, of course, occurs every night. இது தினந்தோறும் இரவு நேரத்தில் நாம் அனுபவிக்கிறோம். But we're not aware of it. ஆனால் அதை நாம் அறிவதில்லை, உணர்வதில்லை. And then the fourth state is not observable at all for normal beings, and that is the fourth state, spiritual consciousness. இது மூன்றையும் கடந்த ஒரு நிலை இருக்கிறது. அது நாம் உணர்வதே இல்லை. அது முழுமையான ஆன்மீக உணர்வு ஆகும். So these 3 states are within the guṇato. இந்த 3 நிலைகளும் குணங்களுக்குள் அமைந்திருக்கின்றன. And thus ultimately we reject them all. இறுதியில் நாம் இந்த மூன்றையும் நிராகரிக்கிறோம். So as explained in the purport,
From sattva arises waking state, from rajaguna arises dream state, and from tamaguna arises deep sleep. இந்த ஸ்லோகத்தின் உரையில் நாம் கண்டபடி விழிப்பு நிலை என்பது சத்வகுணத்திலும், கனவு நிலை ரஜோகுணத்திலும், ஆழ்ந்த உறக்க நிலை தமோ குணத்திலும் உண்டாகின்றன. So of these in terms of consciousness, the waking state is the most active. இந்த மூன்று உணர்வு நிலைகளுக்குள் விழிப்பு நிலையே அதிக செயல்பாடுகள் உள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது. And it is in this waking state that we can also develop spiritually. விழிப்பு நிலையில்தான் நாம் ஆன்மீகத்தையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். So in that sense, it's more favorable than the other two states. இந்த விதத்தில் மற்ற இரண்டு நிலைகளை விட விழிப்பு நிலையே நமக்கு சாதகமாக அமைந்திருக்கிறது. Nevertheless, all these states, like the gunas, are under ignorance. ஆனாலும் கூட இந்த அனைத்து நிலைகளுமே அறியாமைக்கு கீழ்தான் அமைந்திருக்கின்றன. So ultimately, they all have to be rejected. எனவே இறுதியில் இந்த மூன்றையுமே நாம் நிராகரிக்க வேண்டியிருக்கும். So just as we praise sattva guna, we also have to reject it. So we have to also reject the waking state. எவ்வாறு சத்துவகுணத்தை நாம் பாராட்டுகிறோம், ஆனால் இறுதியில் அதை நிராகரிக்கிறோம், அதை போலவே விழிப்பு நிலையையும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம், இறுதியில் அதையும் துறக்கிறோம். Now, the fourth state is, you can say, there is some controversy about it. நான்காவது நிலையை பற்றி சில அதை பற்றிய சர்ச்சைகள் இருக்கின்றன. For the impersonalist, that fourth state is simply taking away the other three states by taking away all the gunas. அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை நான்காவது நிலை என்பது இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்து இந்த மூன்று நிலைகளையும் கடப்பதே ஆகும். So it is something like deep sleep. அது ஒரு வகையில் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையை போன்றது. In deep sleep, we're not aware of any particular. நம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எதையும் உணர்வதில்லை. Impersonal liberation is something like that. அருவ முக்தி என்பது ஓரளவு இதை போன்றதே. However, the Vaishnavas will say that this state of taking away all the gunas, etc., and leaving the Atma there, we can have another state, and that is that Atma can have spiritual awareness. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால், இந்த மூன்று குணங்களையும் மூன்று நிலைகளையும் நாம் கடந்து ஆத்ம நிலையில் அமைந்திருக்கும் பொழுது இன்னொரு உணர்வு நிலை இருக்கிறது, அது பூர்ணமான ஆன்மீக நிலை, அதில் செயல்பாடு இருக்கிறது என்று வைஷ்ணவர்கள் கூறுகிறார்கள். So it is something like the waking state. அது ஒரு வகையில் விழிப்பு நிலையை போன்றது. Because it's so similar, the impersonalists will reject it, say it's all Maya. அது விழிப்பு நிலையை போலவே அமைந்திருப்பதன் காரணமாக அருவவாதிகள் அதை நிராகரிக்கிறார்கள் மாயை என்று கூறி. Nevertheless, the scriptures also tell us that there is this state. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு கூறுகின்றன இது உண்மையான நிலை ஆகும். So we read in the Chandogya Upanishad, for instance, that in the liberated state, then you go to another world, and there you have certain powers and certain qualities. சாந்தோக்கிய உபனிஷத் கூறுகிறது, நாம் இந்த முக்குணங்களையும் கடந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு சில குணங்கள் இருக்கின்றன, நமக்கு சில செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன, நாம் வேறு ஒரு உலகத்தை அடைகிறோம் என்று கூறுகிறது. So how is it possible that the Atma who is freed from his mind and his senses and his body can perceive anything? ஆத்மாவானது இந்த மனம், புலன்கள், உடல் இவை அனைத்தையும் நீக்கிய பிறகு எவ்வாறு ஒரு விஷயத்தை உணர முடியும்? இது ஆச்சரியமானதாக இருக்கிறது. So it is true, when the Atma is free of material body and liberation, he has no senses, he has no mind, he has no material intelligence. That's true. ஆத்மா இந்த மனத்தையும் உடலையும் நீக்கிய பொழுது அதற்கு உண்மையிலேயே ஒரு பௌதிகமான அறிவோ புலன்களோ இல்லை என்பது உண்மைதான். But there's also a method of developing spiritual body and spiritual senses, spiritual mind, spiritual intelligence. ஆனால் வேறு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. அதன் மூலமாக ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக மனம், ஆன்மீக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக புலன்களை நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியும். But they will only, these senses and mind and body will only develop by practicing a certain method. ஆனால் இவை அனைத்தும் வளர வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். And only with a certain attitude. அதை தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட மனோபாவமும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். So the attitude that we must have is bhakti, full devotion to the Lord.
அந்த மனோபாவமாவது பக்தியாகும். பகவானிடம் பூர்ணமான பக்தி அமைந்திருக்க வேண்டும். By constantly desiring to see the Lord and to serve the Lord, then we get eyes and body to serve the Lord. தொடர்ந்து நாம் பகவானை காண வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வுடன் நாம் வாழ்வோமானால் நமக்கு அதற்கான கண்களும் அதற்கான உடலும் தரப்படும். If we don't have that desire to serve the Lord, then we will not develop that spiritual body and the spiritual sense. பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் நம்மிடம் இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த ஆன்மீக சரீரமும் ஆன்மீக உணர்வுகளும் கிடைக்காது. For that reason, the jnani and the yogi, with no desire to serve the Lord, never develop spiritual senses and spiritual mind. இதனால் தான் ஞானிகளும் யோகிகளும் அவர்களுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யும் ஆர்வம் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உடலும் உணர்வுகளும் கிடைப்பதில்லை. The devotee, however, from the beginning of his practice, from his sadhana, he is aspiring to serve the Lord. ஆனால் பக்தனோ தனது சாதனை ஆரம்ப நிலையிலிருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யும் ஆசையை வளர்த்துக் கொள்கிறான். And thus we get completely different results from the practice of jnana and the practice. இதனால் தான் ஞானம் அல்லது கர்மத்தை பின்பற்றுவதன் விளைவுகளிலிருந்து நாம் மிகவும் மாறுபட்ட விளைவை அடைகிறோம். So this is somewhat of a secret. ஆனால் இது ஒரு வகையில் ரகசியமான விஷயம். So therefore in chapter 9 of Bhagavad-gītā, it talks about this the highest secret. எனவே தான் பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் இதை மிகப்பெரிய ரகசியம் என்று கூறுகிறார். It is not a secret that no one should know, but it is secret in that it's difficult for many people to understand it. இது யாரும் அறியக்கூடாது என்ற வகையில் ரகசியம் அல்ல, ஆனால் இதை அறிந்து கொள்வது கடினம், அதில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்ற காரணத்தினால் அது ரகசியமாகிறது. And even they see statements in scripture, they still cannot understand what it means. சாஸ்திரங்களில் இதை குறித்த வாக்கியங்களை காணும் பொழுதும் கூட அவர்களை சரியாக உணர்ந்து கொள்வதில்லை. So it requires a certain type of perception to understand the process of life. இதற்கு ஒரு வகையான அறியக்கூடிய திறமை தேவைப்படுகிறது. When this perception develops, we call that faith. இத்தகைய உணர்வு நிலை உண்டாகும் பொழுது அதை நாம் நம்பிக்கை என்று கூறுகிறோம். And that faith gives one qualification to understand the scriptures and bhakti. அந்த நம்பிக்கையானது நமக்கு சாஸ்திரங்களையும் பக்தி பாதையையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை வழங்குகிறது. So therefore we must reject material mind and material senses because generally Maya. But at the same time, we should understand we must develop spiritual senses and mind. எனவே நம் பௌதிக புலன்களையும் பௌதிக உடலையும் நிராகரிப்பது அவசியமே ஆகும். ஆனால் ஒரு நிலையில் நமக்கு ஆன்மீக உடலையும் உணர்வுகளையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவு தேவைப்படுகிறது. So how can we do this? இதை எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்வது? So in the process of bhakti, we use material mind and the material senses, and through that we develop spiritual mind and spiritual senses. நம் பக்தி சாதனையின் பொழுது நமது பௌதிக மனத்தையும் பௌதிக புலன்களையும் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் ஆன்மீகத்தை வளர்க்கிறோம். Of course, you can also ask, how is that possible? அது எவ்வாறு சாத்தியம் என்ற வினா எழலாம். And like we say, the karma is material. How can it give a spiritual result? உதாரணமாக கர்மா பௌதிகமானது, அது எவ்வாறு ஆன்மீக பயன்களை தர முடியும் என்ற கேள்வி எழலாம். Jnana is also sattva and material. How can it give liberation? ஞானமும் கூட பௌதிகமானது, சத்வகுணத்தை சார்ந்தது, அது எவ்வாறு முக்தியை தர முடியும்? So how can material mind and material senses and body, how can they give a spiritual world? பௌதிக மனமும் பௌதிக புலன்களும் பௌதிக சரீரமும் எவ்வாறு நமக்கு ஆன்மீக உலகத்தை வழங்க முடியும்? So it is a very reasonable question. இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கேள்விதான். And the answer lies in the inconceivable nature of bhakti. இதற்கு பதில் என்னவென்றால் பக்தியின் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத உன்னதமான சக்தி என்பது. Bhakti is fully spiritual, but it can utilize our material senses and our material mind. பக்தி என்பது முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகமானது, ஆனால் அதை நம் பௌதிக உடலையும் மனத்தையும் பயன்படுத்தி செயல்படுத்த முடியும்.
So using our mind and senses can give a spiritual result because of the bhakti. நமது பௌதிக மனத்தையும் பௌதிக உடலையும் பயன்படுத்தி நாம் ஆன்மீக பயனை அடைகிறோம் என்றால் அது பக்தியின் சக்தியே ஆகும். When our spiritual mind and senses are developed, we no longer need our material mind and senses. நமது ஆன்மீக உடலும் ஆன்மீக புலன்களும் வளர்ந்த பிறகு பௌதிக உடலும் மனமும் நமக்கு தேவைப்படாது. And therefore the Lord takes us to this world. அதன் பிறகு பகவான் நம்மை ஆன்மீக உலகத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார். So this development of the bhakti is dependent upon that using the body and mind, but actually the whole process is the bhakti within those senses and mind. இவ்வாறு இந்த ஆன்மீகமான பக்தி பாதை பௌதிகமான உடலையும் மனத்தையும் கொண்டே செயல்படுத்தப்படுகிறது. So you can do the processes of bhakti with your senses and mind, but if there's no bhakti there, it will give a material result. நம் உடலையும் புலன்களையும் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அதில் பக்தி இல்லை என்றால் அதில் பௌதிகமான விளைவுகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும். And thus we have what is called the pretender or the cheater. He may do bhakti, but he has no faith at all in the process, no faith in the existence. Maharaj, I didn't get that. One may do bhakti, but as a pretender. And that person will do acts of bhakti, like hearing and chanting, but he has no faith. ஒருவர் பக்தியை ஒரு பாசாங்கு போல செய்வதன் காரணமாக அவர் ஜபம் செய்கிறார், பக்தி தொண்டுகளை செய்கிறார், ஆனால் பக்தி இல்லாமல் அதை ஒரு பாசாங்காக செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஆன்மீக விளைவு கிடைக்காது. So it will not give any spiritual results. அதிலிருந்து ஆன்மீக பயன்கள் எதுவும் விளையாது. But when that bhakti is there, that is, we have faith and we do the bhakti, then we get very good results. That is development. ஆனால் பக்தி இருக்கும் பொழுது, நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது அது மிக உன்னதமான ஆன்மீக விளைவுகளை வழங்க வல்லது. Also explain that though we're using the material mind and senses in sadhana bhakti, when we do bhakti, then those mind and senses become spiritualized. எனவேதான் நாம் பௌதிக மனத்தையும் புலன்களையும் பயன்படுத்தி பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த மனமும் புலன்களும் ஆன்மீகமயமாகி விடுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. That means that though they are derived from the material elements, by doing bhakti, they will give spiritual results. இதன் பொருளாவது இவை அனைத்தும் பௌதிக மூலகங்களால் ஆயின என்றாலும் கூட அவை ஆன்மீகமான பயனை தர வல்லவையாகின்றன. So that means bhakti is spiritual shakti of the Lord, but by permeating the senses and mind, not become contaminated, rather it purifies the senses and mind. எனவே பக்தியானது பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தியாகும். அவை புலன்கள் நம் பௌதிக உடல் மூலமாக செயல்படும் பொழுது அது களங்கம் அடைவதில்லை, மாறாக நமது பௌதிக உடலையும் மனத்தையும் அது தூய்மைப்படுத்துகிறது. Just as Paramatma is present in all jivas and is never contaminated, so bhakti is in the actions of bhakti that we do with our senses and mind, but that bhakti is never contaminated. எவ்வாறு பரமாத்மா அனைத்து சரீரங்களுக்குள்ளும் வீற்றிருந்த பொழுதிலும் கூட அவர் களங்கம் அடைவதில்லையோ அதை போல பக்தி நமது மனம் புலன்களின் மூலமாக செயல்படும் பொழுதும் கூட அவற்றை தூய்மைப்படுத்துகிறதே அன்றி அது களங்கம் அடைவதில்லை. And thus bhakti is a very special process. எனவே பக்தி என்பது மிக விசேஷமான செயல்முறையாகும். Jnana, yoga and karma arise from material. ஞானம், யோகம், கர்மம் இவை அனைத்தும் பௌதிகமான நிலைப்பாட்டிலிருந்து உண்டாகின்றன. Bhakti does not arise from the gunas, it arises from the Supreme Lord. பக்தியோ குணங்களிலிருந்து உண்டாவதில்லை, அது பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து வருகிறது. So very very special. எனவே அது மிக மிக விசேஷமான ஒன்று. Lord is all powerful. பகவான் அனைத்து சக்திகளையும் படைத்தவர். Bhakti Shakti is also all. பக்தி சக்தியும் அனைத்து சக்திகளையும் படைத்தது. And thus the process of bhakti itself is a very special process. எனவே பக்தியின் வழிமுறையும் மிக விசேஷமான வழிமுறையாகும். And we cannot underestimate the results of பக்தியினுடைய விளைவுகளை பற்றி நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. And similarly, of course, within bhakti then we have the name. பக்திக்கு உள் பகவானுடைய நாமம் அமைந்திருக்கிறது. This is a most extraordinary feature.
அதுவே பக்தியின் மிக அசாதாரணமான அம்சம். It is considered to be the most powerful part of bhakti. அதுவே பக்தியின் மிக சக்தி வாய்ந்த அம்சம் என்று கூறலாம். Such that even if one does not have faith, it gives results. இதன் மூலமாக நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கும் கூட அது பயன்களை வழங்குகிறது. And thus, it is most astonishing. எனவே அதுதான் அதிகபட்சமான சக்தி வாய்ந்தது. And for that reason, Chaitanya Mahaprabhu has claimed that chanting the name is the yuga dharma. அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாம ஜபம் தான் யுக தர்மம் என்று நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். Although generally we do all types of bhakti, we put the emphasis upon Nam Sankirtan. பொதுவாக நாம் அனைத்து வகையான பக்திகளையும் செய்கிறோம், ஆனால் அதில் முக்கியத்துவத்தை நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கே கொடுக்கிறோம். And though we may also do karma yoga or mixed jnana or whatever, we never make them prominent. It is always the Nam Sankirtan which is the most prominent process. நாம் கர்மயோகத்தையும் கலப்படமான ஞான யோகத்தையும் கூட செய்து வரலாம், ஆனாலும் கூட அனைத்திலும் முக்கியத்துவத்தை நாம் இந்த பக்தி பாதைக்கே கொடுக்க வேண்டும். So in this way, bhakti is very special and chanting the holy name is very special. இவ்வாறு பக்தி விசேஷமானது, அதிலும் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது மிக விசேஷமானது. So in this verse it describes all of our states of consciousness, three states we're familiar with, all material. இவ்வாறு இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று வகையான உணர்வுகள் அனைத்தும் குணங்களிலிருந்து உண்டாகுபவை, அவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை என்று கூறப்பட்டது. We have to get to the fourth state. நாம் நான்காவது நிலையை எய்த வேண்டும். That means we have to make the senses and mind inactive. அதன் பொருளாவது நமது மனத்தையும் புலன்களையும் செயல்பாடற்ற செயலிழக்க வைக்க வேண்டும். Only by getting rid of the waking, sleeping, and deep sleep states can we reach the fourth state, and we can only do that by no action of the senses. நாம் விழிப்பு, உறக்கம், கனவு இந்த மூன்று நிலைகளையும் கடந்து நாம் அந்த ஆன்மீக நிலையை எய்த வேண்டும். அதற்காக நாம் இந்த பௌதிக பொருட்கள் அனைத்தையும் செயலிழக்க செய்ய வேண்டும். But that seems very difficult to do. ஆனால் அது செய்வது கடினமானது. How can we stop the senses and mind completely? It's very difficult to do. எவ்வாறு மனத்தையும் புலன்களையும் முழுமையாக செயலிழக்க செய்வது, அது மிக கடினமானது. It is the nature of the mind and senses to do some activity. மனம், புலன்கள் இவற்றின் இயற்கையாவது எதையாவது செய்து கொண்டே இருப்பதுதான். It's also the nature of the jīvaḥ to do something. ஜீவனுடைய இயற்கையும் அவ்வாறு எதையோ செயல்களை செய்வதுதான். So therefore it is a big struggle to suddenly make the senses and mind stop and live. எனவே திடீரென்று மனத்தையும் புலன்களையும் அவைகள் செய்யும் பழக்கத்தை நிறுத்துவது என்பது மிக கடினமான செயலாகும். So the other way of getting rid of these states of consciousness is not by stopping the senses and mind, but engaging them in bhakti. இதற்கு ஒரு மாற்று வழி என்னவென்றால் இவற்றின் செயல்பாடுகளை நிறுத்தாமல் அவற்றை பக்தி செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். And by doing that, then we can get to that fourth state. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நாம் அந்த நான்காவது நிலையை அடையலாம். So this is achieved because of the potency of. இது எவ்வாறு சாத்தியம் ஆகிறது என்றால் பக்தியின் விசேஷ சக்தியாகும். And of course within bhakti by chanting the name. அந்த பக்திக்குள்ளும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக இது அடையப்படுகிறது. So of course in nectar devotions explain that we can attain perfection by doing many methods of bhakti or simply one. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவோ நமக்கு பல வழிகளில் நீங்கள் பக்தியின் பயனை அடையலாம், ஒரே ஒரு வழி அல்ல என்று கூறுகிறது. But of course we see that the examples given in the nectar devotion that Sukadeva by doing kirtan and Parikshit by hearing, etc. They didn't only do one process; they did many processes, but one was prominent. உதாரணமாக பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்பதன் மூலமாகவும், சுகதேவ் கோஸ்வாமி கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாகவும், இவ்வாறு பலரும் பலவித வழிகளில், ஒரே வழி என்று இல்லை, பல வழிகள், அவற்றுக்குள் முக்கியமாக ஒரு வழியை பின்பற்றினார்கள் என்று கூறப்பட்டது. So similarly, we rely most upon chanting the name of Krishna. அதை போலவே நாம் அதிகபட்சமாக பகவானுடைய புனித நாம ஜபத்தையே சார்ந்திருக்கிறோம். Though we may practice other angas of bhakti, nevertheless, the main support is chanting the name. பக்தியின் இதர அங்கங்களை நாம்
செயல்படுத்தினாலும் கூட மிக முக்கியமாக புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதையே நாம் செய்ய வேண்டும். So we can do other processes like karma and jnana, but they should never interfere with the process of jnana. நாம் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் கூட செய்யலாம், ஆனால் அவை பக்தியில் குறுக்கிட நாம் அனுமதிக்க கூடாது. So in this way, the devotee should understand how bhakti is superior to everything. இவ்வாறு பக்தன் பக்தி எவ்வாறு இதர வழிமுறைகளை விட உயர்ந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And we should understand how we practice bhakti in relation to these other approaches. மேலும் பக்தியை இதர வழிமுறைகளின் தொடர்பில் எவ்வாறு பின்பற்றுவது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thanks, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, how to understand bhakti as an attitude? பக்தியை ஒரு மனோபாவம் என்ற வகையில் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it's explained in Nectar Devotion that bhakti has two aspects, at least by our acharyas like Swami. We have the Cheshtarupa activity, and we have Bhava-rupa bhakti, which is emotion. பக்தியில் இரண்டு வகையான விதங்கள் இருக்கின்றன ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள். இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவிலும் இருக்கிறது. ஒன்று சேஷ்ட ரூபா என்பது, அது செயல்களின் மூலமாக. மற்றொன்று மகாராஜ், what's the second one? So we have the activities like hearing, and we use our ear. We have seeing the deity. We use the eye. We have dancing. We use the feet. So these are called Cheshta Rupa Bhakti. சேஷ்ட ரூப பக்தி என்பது எவ்வாறு நம் காதுகளையும் கைகளையும் கால்களையும் இவ்வாறு புலன்களையும் பயன்படுத்துகிறோம், அது சேஷ்ட ரூப பக்தி என்று கூறப்படுகிறது. In the spiritual world, these are called anubhavas. ஆன்மீக உலகத்தில் இவை அனுபாவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. And so each particular devotee with a particular rasa will have certain anubhavas that they do. அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான மனோபாவம் இருக்கிறது. அதை கொண்டு அவர்கள் வேறு வேறு வகையான செயல்களை செய்கிறார்கள். So Mother Yasoda cooks milk. She cooks meals for Krishna. She dresses Krishna. She bathes Krishna. These are her actions. தாய் யசோதா கிருஷ்ணருக்காக உணவு சமைக்கிறாள், அவருக்கு உடை அணிவிக்கிறாள், குளிப்பாட்டுகிறாள். இவையெல்லாம் சேஷ்ட ரூப பக்தி, அனுபாவம். So in the material world, when we're doing sadhana bhakti, this cheshta rupa bhakti is very prominent. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த சேஷ்ட ரூப பக்தியே அதிக முக்கியத்துவமாக முன்னணியில் விளங்குகிறது. In fact, the definition of sadhana bhakti is to engage the senses. சாதனா பக்தியை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் அது புலன்களை பயன்படுத்துவது என்பதே ஆகும். However, we cannot avoid the bhava rupa bhakti. ஆனால் நாம் பாவ ரூப பக்தியையும் தவிர்க்க முடியாது. Nevertheless, in sadhana, it's a lesser component. ஆனால் நம் சாதனை நிலையில் அது குறைந்த அளவிலேயே அமைந்திருக்கிறது. But through the process of sadhana, we get to bhava bhakti. Then bhava rupa bhakti becomes very prominent. ஆனால் நாம் சாதனை செய்வதன் மூலமாக பாவ நிலையை அடைகிறோம். அப்பொழுது பாவ ரூப பக்தி முக்கியத்துவம் அடைகிறது. So that bhava is not a sudden appearance, it's gradually growing within the jiva. எனவே பாவா என்பது திடீரென்று தோன்றக்கூடிய ஒன்றல்ல, அது படிப்படியாக ஜீவாத்மாவுக்குள் வளர்கிறது. So first the jiva develops faith. முதலில் ஜீவாத்மா நம்பிக்கையை வளர்க்கிறான். And then he begins the process of bhakti, and that is defined as anukulyana krishnanusīranam, cultivating a relationship with Krishna favorably. அதன் பிறகு அவன் பக்தியை தொடங்குகிறான். அப்பொழுது அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் என்னும் வகையில் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான வழியில் தன்னுடைய செயல்களை அமைக்கிறான். So that favorable attitude towards Krishna, we like Krishna, we don't hate him, this gradually grows into that bhava. அவ்வாறு கிருஷ்ணரை நேசிப்பது, கிருஷ்ணரை விரும்புவது என்னும் வகையில் நாம் செயல்களை செய்யும் பொழுது அப்பொழுது நாம் பாவ நிலையை அடையலாம். If we do the activities of bhakti, but we don't have any favorable attitude, we don't call that bhakti. ஆனால் பக்தியின் செயல்களை செய்கிறோம், ஆனால் சாதகமான மனோநிலை நமக்கு இல்லை என்றால் அது பக்தி என்று கூற முடியாது. So therefore, a Ravana or Ranikasipu, they also cultivate a relationship with Krishna, but it is hatred. ராவணன், ஹிரண்யகசிப்பு, சிசுபால் போன்றவர்களும் பகவானிடம் ஒரு வகையான உறவை வளர்த்து கொண்டார்கள். ஆனால் அது சாதகமான உறவு அல்ல. அவர்கள் பகவானை வெறுத்தார்கள். They think of Krishna, they chant his name, they see him, but it's all in hatred. So we don't call that bhakti.
கிருஷ்ணரை நினைக்கிறார்கள், பார்க்கிறார்கள், அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள், ஆனால் அவரை வெறுக்கிறார்கள். அது பக்தி என்று நாம் கூறுவதில்லை. So in doing sadhana bhakti, yes, we engage the sense. This is just a rupa bhakti action, but it has to have that element of favorability towards. எனவே சாதனா பக்தியில் நாம் புலன்களை, இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்கிறோம். அதே சமயத்தில் நம்முடைய மனோபாவமும், சாதகமான மனோபாவமும் அங்கு அமைந்திருக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. Thank you for wonderful clarity. The next question is from His Grace Swarnamadhav Prabhu. Maharaj, you were referring that chanting holy name even without faith gives spiritual results. But in devotional process, the first step is being read as Shraddha. So how to understand this? புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் கூட உன்னதமான பயன்களை வழங்கும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தி பாதையில் முதலாவது நாம் ஸ்ரத்தையே குறிப்பிடுகிறோம். இதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? You see that accidental bhakti gives some result. இது காரணமில்லாமல் ஏதோ திடீர் என்று ஒருவர் செய்யக்கூடிய பக்தியும் பயனை வழங்குகிறது. And thus Ajamil chanted the name of Narayana with no bhakti, but he got some result. உதாரணமாக அஜாமிளர் நாராயணனுடைய நாமத்தை பக்தி இல்லாமல் உச்சரித்தார். அப்படியும் அவருக்கு பயன் கிடைத்தது. So he got just all of his karmas. அவருடைய கர்மா அனைத்தும் அழிந்தது. So therefore bhakti, even accidental bhakti, can have some great effect. எனவே நாம் திட்டமிடாமல் செய்யக்கூடிய பக்தி கூட அதற்கான உன்னத பயன்களை வழங்க வல்லது. We also have examples of the mouse that was hungry, so it nibbled the ghee with. ஒரு பசியோடு இருக்கக்கூடிய எலி பகவானுடைய கோவிலில் எழுந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த நெய் தீபத்தின் திரியை எடுத்தது, கடித்தது. So the ghee wick was in the temple and lighting up the form of Vishnu. அது விஷ்ணுவின் கோயிலில் இருந்தது. அந்த தீபத்தை அது எடுத்த பொழுது அது கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. But then it began to sputter and the light was not very much. அந்த தீபம் மங்கலாக இருந்தது, பிரகாசமாக எரிய ஆரம்பித்தது. Then the little mouse began to nibble the wick. அந்த எலி அந்த திரியை கடிக்க ஆரம்பித்தது, Hungry. பசியின் காரணமாக. But in the process he caught fire. ஆனால் அதன் காரணமாக அது எரிந்து போயிற்று. He burst into flame. அது நெருப்பினால், கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினால் மூடப்பட்டது. He lit up the deity. அதன் மூலமாக அந்த விக்கிரகத்துக்கு வெளிச்சம் கிடைத்தது. So for that act of service of lighting up the deity, then he got to Vaikuntha. இவ்வாறு அந்த விக்கிரகத்துக்கு வெளிச்சத்தை காட்டியதன் விளைவாக அது வைகுண்டத்தை அடைந்தது. But in some cases, even accidental bhakti can give a great result. இவ்வாறு திட்டமிடாமல் செய்யப்படக்கூடிய சில பக்தி செயல்களுக்கும் கூட நமக்கு மிக உன்னத விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. But generally, we rely upon our intentional bhakti with favor. That gives the greatest. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் நாம் திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களையே சார்ந்திருக்கிறோம். Even hatred of Krishna gives a good result. பகவானையை மிகவும் வெறுப்பதும் கூட உன்னத பயன்களை தருகிறது. So Kamsa concentrated on Krishna and hatred, Shishupala and hatred and fear, but not the spiritual world. கம்சனோ சிசுபாலனோ பகவானை வெறுத்தோ பயந்தோ அந்த விதத்தில் அவர்கள் சேவை செய்தார்கள். ஆயினும் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகம் கிடைத்தது. So this particularly applies to Krishna and the name of Krishna. They have very great effect. இவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய ரூபமும் அவருடைய நாமமும் மிக உன்னத பயன்களை வழங்க வல்லவை. Thank you, Maharaj. That was so sweet. Maharaj, those faithless chanters, what is the result they derive? What are the spiritual results they derive? நம்பிக்கை இல்லாமல் ஜபம் செய்யக்கூடியவர்கள் என்ன ஆன்மீக விளைவுகளை அடைகிறார்கள்? Well, as I said, they get some result, but it is not as good as the result that the devotee gets. நான் கூறியபடி அவர்களுக்கு சில விளைவுகள் கிடைக்கின்றன, ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு கிடைப்பதை போன்ற உயர்ந்த விளைவுகள் கிடைப்பதில்லை. One of the principles is as you worship me, I respond to you. ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு ஏதாமாம் பிரபத்யந்தே என்று பகவான் கூறியபடி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பகவானை சேவை செய்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் பயன்களை வழங்குகிறார். So if you surrender in hatred, you get one result. If you surrender neutrally by accident, that's another result. If you surrender with mixed bhakti, you get a different result. If you surrender with pure bhakti, you get a best result. வெறுப்புடன் பகவானை சரணாகதி அடையும் பொழுது ஒரு வகையான பயன்,
எந்த விதமான திட்டமில்லாமல் செய்யும் பொழுது அதற்கு ஒரு வகையான பலன், அல்லது கலப்பட பக்தி செய்யும் பொழுது அதற்கு ஒரு பலன். ஆனால் அனைத்திலும் உன்னதமாக தூய பக்தியை செய்யும் பொழுது மிக உன்னதமான பயன் கிடைக்கிறது. So Putana got a form in the spiritual world, thus he tried to poison Krishna. பூத்தனா கிருஷ்ணருக்கு விஷம் வைத்து கொல்ல முயற்சித்தாள். அப்படியும் அவளுக்கு ஆன்மீக சரீரம் கிடைத்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாள். How did that happen? அது எவ்வாறு நிகழ்ந்தது? So of course she tried to poison Krishna. Krishna saw, oh, she's wearing the dress of a cowherd lady. That's okay. Because of that, she got to the spiritual world. பூத்தனா அவரை கொல்லும் நோக்கத்துடன் தான் வந்தாள். ஆனால் கிருஷ்ணர், இவள் இடைச்சியின் ஒரு உடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள், இவளுக்கு நாம் ஆன்மீக உலகத்தை தரலாம் என்று தீர்மானம் செய்தார். So she got the position of a nurse in the spirit. ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு செவிலித்தாயாக அவளுக்கு இடம் கிடைத்தது. However, if a devotee approaches Krishna favorably, trying to feed him and in the mood of a gopi or whatever, like Yasoda, they get a much better result. ஆனால் ஒரு பக்தர் சாதகமான மனோபாவத்துடன் யசோதாவை போலவோ கோபியர்களைப் போலவோ பகவானுக்கு சேவைகள் செய்ய விரும்பினால் அவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த பலன் கிடைக்கிறது. They can develop a much closer relationship with Krishna and experience much higher rasa. அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் இன்னும் மிக நெருக்கமான உறவை வளர்த்துக் கொண்டு மிக உன்னதமான ரசத்தை அனுபவிக்க முடியும். Thank you, Maharaj. The next question is from Manohar. His grace Manohar Mayapur Prabhu. What state the devotees who are practicing pure bhakti they will get? Sorry, Maharaj. What state the devotees who are practicing pure bhakti but still not develop the spiritual body situated? In what state they are situated? தூய பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் ஆனால் இன்னும் அவர்கள் ஆன்மீக உடலை அடையவில்லை என்றால் அவர்கள் எந்த நிலையில் பக்தி செய்கிறார்கள்? Well, we start with sadhana and we use our material body and our material senses. சாதனா பக்தியின் பொழுது நாம் பௌதிக உடலையும் பௌதிக புலன்களையும் பயன்படுத்துகிறோம். We go through anartha-nivritti, we go to nishtha, ruchi, asakti, and then we get to bhava. நாம் அனர்த்த நிவிருத்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி இவற்றை கடந்து பாவ நிலையை அடைகிறோம். Now, bhava state, we still have our material body, but we can perceive Krishna. பாவ நிலையில் நமக்கு பௌதிக சரீரம் இன்னும் இருக்கிறது, ஆனாலும் நாம் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். மகாராஜ், we can serve Krishna. நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும். We have developed a spiritual body with spiritual senses in bhava state. பாவ நிலையில் நாம் ஆன்மீக மனத்தையும் ஆன்மீக உடலையும் பெறுகிறோம். So at bhava stage, the Lord is very merciful, and some of his chit shakti enters into or manifests within him. பாவ நிலையில் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கிறது. அப்பொழுது பகவானுடைய சித் சக்தி அந்த பக்தனுக்குள் நுழைகிறது. Allows for the development of the spiritual body and the spiritual senses. அது அவனுக்கு ஆன்மீக சரீரத்தையும் ஆன்மீக புலன்களையும் வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Prabhu. In the conditioned stage, can the practicing devotee experience turiya, or is it possible only in the liberated stage? கட்டுண்ட நிலையில் ஒரு சாதனா பக்தர் துரியத்தை அனுபவிக்க முடியுமா அல்லது அது முக்திக்கு பிறகுதான் ஏற்படுமா? Well, as I said, turiya state means there could be no material gunas. துரியா என்றால் அதில் பௌதிக குணங்கள் இல்லை என்பது பொருள். So you have to be beyond the material body, material mind, material senses. அதற்கு பௌதிக உடல், மனம் மற்றும் புலன்களை கடந்தாக வேண்டும். When you get to bhava, then you realize the Lord, then you're beyond maya. So therefore, that's turiya state. பாவத்தை அடைந்து நாம் பகவானை அறியும் பொழுது அப்பொழுது நாம் துரிய நிலையை அடைகிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from Jyoti Sundar Mataji. Why is Hiranyagarbha form compared to a covering? This is with reference to a quote in Saratra Darshini, which says the Lord's universal form, Hiranyagarbha form, and Maya are all coverings. ஹிரண்யகர்பா என்னும் பகவானுடைய ரூபமானது ஏன் மாயையின் ஒரு மூடி ஆக கூறப்படுகிறது? The Hiranyagarbha form often refers to another form of Brahma.
ஹிரண்யகர்ப்பா என்பது பிரம்மாவின் மற்றொரு வடிவமாக கூறப்படுகிறது. Like the subtle aspect of, like the subtle body of the universe. பிரம்மாவின் சூக்ஷ்ம சரீரமாக அது வழங்கப்படுகிறது. But it's still material. அது பௌதிகமானது. மகாராஜ், இஸ் இட் மெட்டீரியல்? Material. அது பௌதிகமானது. Thank you, Maharaj. With reference to the example which you gave regarding Putana, okay, it seems to be more of imitation, which is generally not recommended or appreciated for spiritual progress. So, how to understand that, Maharaj? But it was more than imitation. It was imitation with the attempt to kill Krishna. பூத்தனாவை நகல் செய்யக்கூடாது. இஸ் இட் த திங், பிரபுஜி? No, when it comes to bhakti, for spiritual progress, imitation is not recommended. So how to understand that? ஸோ பக்தியில் நாம் மற்றொருவரை நகல் செய்யக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. பூத்தனாவை கருத்தில் கொண்டு இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? ஆன்சர் என்ன, பிரபுஜி? Yeah, so anyway, it was not just imitation, but was disguising as a gopi to kill Krishna. Is even worse. அது நகல் மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணரை கொல்ல வேண்டும் என்று கோபியின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருவது அதை விட மோசமானது. But Krishna had a little soft heart for the appearance of it. So then he got merciful. But this is, of course, Krishna's particular mercy at that time. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய மிருதுவான இதயத்தின் காரணமாக அவள் அணிந்து வந்த இடைச்சியின் வேஷத்தின் மூலமாக அவருடைய கருணை உண்டாயிற்று. அவர் அதனால் விசேஷமான பலனை அவளுக்கு கொடுத்தார். இது கிருஷ்ணருடைய சுதந்திரத்தின் மூலமாக அவர் செய்த ஒரு காரியமாகும். We should not expect that we can just dress up like a cowherd boy or a gopi and get mercy that way. நாமும் இடையராகவோ இடைச்சியாகவோ வேடமிட்டுக் கொண்டு அந்த பலனை அடையலாம் என்று நாம் திட்டமிடக்கூடாது. This merely shows how merciful Krishna is even to the people who attempt to kill him. இது அவரை கொல்ல வேண்டும் என்ற மனோபாவம் உள்ளவர்களிடம் கூட பகவான் இருக்கக்கூடிய கருணை, அவர் எத்தகைய கருணை வாய்ந்தவர் என்பதை நமக்கு காட்டுவதற்கு ஒரு உதாரணமாகவே அமைகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Dr. Rajagopal Prabhu. We see that in the scriptures, Yashoda Damodar Leela, binding to the grinding mortar, has been elaborated in a great way. Okay. It gives a feeling that perhaps those in other rasas could not experience what Yashoda Mata experienced, particularly that motherly selfless feeding and motherly affection. So can we understand like this, or how is it, Maharaj? Well, each rasa will have its particular experiences. சாஸ்திரங்களில் தாமோதர் லீலை பற்றி விரித்து கூறப்படுகிறது. மேலும் அதில் யசோதா தேவி அடைந்த அந்த உன்னதமான பலன் வேறு யாரும் அடையவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. And those are different from the people experiencing other rasas. இது பதிலாவது அனைத்து வகையான ரசங்களிலும் ஒரு உன்னதமான நிலைகள் இருக்கின்றன. அவை இதர ரசங்களில் அடையப்படுவதில்லை என்று கூறுகிறார்கள். Now, some of the rasas are considered to be enemies with each other. Some are considered to be friends. Some are neutral. சில ரசங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரியாகவும் சில நண்பர்களாகவும் சிலது இடைப்பட்ட நிலையில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றன. So one of the enemies is Vatsalya and Madhurya. They cannot coexist in one person. அதே போல வாத்சல்யமும் மாதுரியமும் எதிரிகளாக கூறப்படுகிறது. ஒரே நபருக்குள் அவை இரண்டும் அமைய முடியாது. So you cannot think of Krishna as your lover and simultaneously think of Krishna as your little child. கிருஷ்ணரை ஒரே சமயத்தில் உங்களுடைய காதலராகவும் உங்கள் குழந்தையாகவும் கருத முடியாது. Therefore the experiences are quite different in the opposite. எனவே அந்த அனுபவங்கள் இரண்டும் வேறு வேறு வகையானவையாக அமைகின்றன. But of course there are also common elements there in all the rasas. ஆனால் அனைத்து ரசங்களுக்கும் பொதுவான அம்சங்களும் உள்ளன. So the common element is great attachment to Krishna. அந்த பொதுவான அம்சமாவது கிருஷ்ணரிடம் உள்ள மிக நெருக்கமான பற்று. There is prema in all the rasas. பிரேமையும் அனைத்து ரசங்களிலும் அமைந்திருக்கிறது. But then of course in each rasa we have some additions. ஆனால் ஒவ்வொரு ரசத்திலும் சில விஷயங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. So we get things like sneha and pranaya and raga and anuraga. ஸ்னேகா, பிரணயா, ராகா, அனுராகா என்று பல நிலைகள் உள்ளன. And in Mahabhava we have all present. Maharaj? We have all of these elements present.
மகாபாவத்தில் இந்த அனைத்து அம்சங்களும் இருக்கின்றன. So therefore, whatever attachment that Mother Yasoda can feel, then the gopis can also feel that. எனவே தாய் யசோதா எத்தகைய உணர்வுகளை பகவானிடம் கொண்டிருந்தாலோ அதை கோபியர்களும் உணர முடியும். In fact, their attachment is even more intense. இப்படி சொல்ல போனால் அவர்களுடைய பற்றுதலானது யசோதையையும் விட அதிக தீவிரமானது. So it is described that Mother Yasoda is in constant raga. Maharaj, Mother Yasoda has reached the level of constant raga. தாய் யசோதா நிரந்தரமான ராக நிலையை அடைந்தார் என்று கூறப்படுகிறது. Now, but the gopis have higher states of attachment, that is anuraga and mahabhava. ஆனால் கோபியர்களோ அவரையும் விட உயர்ந்த அனுராகம் மற்றும் மகாபாவம் என்ற நிலைகளில் அமைந்திருக்கிறார்கள். But they also have raga, right? அவர்களுக்கும் ராக நிலையும் அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். Maharaj. Maharaj, the next question is from His Grace Subhanga Krishna Prabhu. To make Krishna consciousness 24 hours conscious, because always the mind tends to go away. கிருஷ்ண உணர்வில் 24 மணி நேரம் இருப்பது எவ்வாறு? ஏனென்றால் மனம் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் சஞ்சலமாக அலைகிறது. Well, the only way you can be 24 hours Krishna conscious is you don't have a material body and material mind at all. That is, you've reached a state of prema. பௌதிக உடலும் பௌதிக புலன்களும் இல்லாத நிலையில் மட்டுமே நீங்கள் 24 மணி நேரம் கிருஷ்ண உணர்வை அடையலாம். அது பிரேமத்தில் மட்டுமே அடையப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Satyanarayan Mohandas. You have nicely explained about the results which are obtained by a person who is chanting or devotional service without fail. How about devotees who are engaged in devotion with material motives? What about those results? நம்பிக்கை இல்லாமல் பக்தி தொண்டு செய்பவர்களுக்கு என்ன பலன் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பௌதிக இச்சைகளுடன் பக்தி தொண்டு செய்பவர்களுக்கு உள்ள பலனை பற்றி கூற வேண்டும். Well, they will get some quick results more quicker than doing accidental bhakti. It takes a long time, but they don't get the same results as one who does pure bhakti. அவர்களுக்கு திட்டமிடாத பக்தி செய்பவர்களை விட உயர்ந்த பலன் விரைவிலேயே கிடைக்கும். ஆனால் நோக்கமில்லாமல் செய்யும் பக்தியை போன்ற உன்னத விளைவுகள் அவர்களுக்கு கிடைக்காது. So by mixed bhakti or abhas, or we say namabhas, chanting with material desires or desire for liberation, then you get slow purification. கலப்பட பக்தி அல்லது நாமபாசமான நாம உச்சரிப்பு, அதாவது இதர இச்சைகளுடன் பௌதிக இச்சைகளுடன் நாமத்தை உச்சரிப்பது காலதாமதமாக பலன்களை தருகிறது. And if you never come to pure bhakti, you can get liberation. தூய பக்தியை நாம் அடையவே இல்லை என்றால் நாம் முக்தியை அடைவோம். And you can get better liberation than a jnani or a yogi. ஞானியையோ யோகியோ விட உன்னதமான விடுதலையை நாம் பெற முடியும். So instead of Brahman, you get Salokya and Sarupya and Sarsti. பிரம்மனை விட உயர்ந்த நிலையாகிய சாலோக்யா, சாரூப்யா, சாஷ்டி என்ற நிலைகளை அடைவோம். So you get to Vaikuntha in the spiritual world, but you don't really develop rasa to a higher degree. நாம் வைகுண்டத்தை அடைவோம், ஆனால் உயர்ந்த நிலையாகிய ரசங்களை நாம் அனுபவிக்க மாட்டோம். Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai. Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your continued participation. Sorry, just by the end we have received a question from Bhakta Shakti Anbaragan. So kindly apologize. We will take the question tomorrow. Okay, dear devotees, as a continuation to Srila Prabhupada Katha, today evening we have His Grace Radhapat Prabhu from Panihati Dham, who is going to speak about Srila Prabhupada. இன்று மாலை ராதாபத் பிரபு பானிஹட்டியிலிருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பற்றி உரையாற்றுவார். So, and also at 3 p.m. we have the second session of Japa retreat. மதியம் 3 மணிக்கு ஜப்பா முகாமின் இரண்டாவது நாள் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது. So it's going to be by His Grace Mahatma Prabhu. அருள் திரு மகாத்மா பிரபு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவார். So devotees are requested to take advantage of these sessions, and those who are not registered, they can even register today for that Mahatma Prabhu session.
இது ஏற்கனவே பதிவு செய்து கொள்ளாதவர்கள் கூட இந்த இரண்டாவது நாள் நிகழ்ச்சிக்கு பதிவு செய்து சேர்ந்து கொள்ளலாம். So those servants and secretaries who are coordinating that program have made arrangements in such a way that you people will be attending the first session as well at a later date, which will be informed to you. ஸோ இதற்கான ஏற்பாடுகளை அவருடைய மகாத்மா பிரபுவின் சேவகர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இன்று நீங்கள் இரண்டாவது நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டாலும் முதல் நாள் நிகழ்ச்சியில் பிற்பாடு நீங்கள் கலந்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்வார்கள். So devotees are requested to utilize these wonderful opportunities. பக்தர்கள் இந்த உன்னதமான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். So once again, we thank every one of you by offering our respectful obeisances. Vancha kalpatarubhyascha kripa siddhibhyo tītānaṁ pavanebhyo vaishnavebhyo namo ananta koti vaishnav vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai.